et bienvenue sur un nouvel épisode de Greymoor. Encore une fois, je le rappelle, en VO sous-titré qui n'a pas pu être doublé pendant le confinement. Voilà, ça c'est fait. Donc, la dernière fois, j'ai eu un petit imprimé, donc la vidéo a été très courte. Voilà, j'espère que là, il n'y en aura pas d'autres. J'ai pas mal d'imprévus. Donc allons-y. Donc en fait, bon, je me suis avancé un peu hein, puisqu'il fallait enquêter au camp Griffe Noire. Donc je me suis ramené directement au camp de Griffe Noire plutôt. Je sais pas pourquoi je dis au camp Griffe Noire. Grotte de la Lune Noire. Ok, donc apparemment c'est là. Et bien c'est parti. Voilà, j'espère que j'aurai pas d'autres imprévus en jeu. Donc, alors ensuite il faut aller, ouais, là-bas. Je peux utiliser le cheval ici, là, ça. On peut faire péter le valcheux ici. Ça fonctionne. Alors... Je vais reprendre un parchemin, tiens. En espérant que rien ne m'interrompra. Sinon ça va finir, je vais enregistrer mes vidéos à 3 h du matin, comme ça je serai peinard. Alors c'est par là que ça se passe. God damn it, bro! Damn these hero storms and what they do to my people! D'accord. I came here to learn what the Grey Host has planned, and what did I find? Good citizens of the Holds, afflicted by the hero storms and kept prisoner for some ungodly purpose! No matter how many I set free, the Herald will not leave this place. That's all I've been doing, and trying to get these afflicted people to leave this place. The Herald. The storm robs them of their will, their minds. I wasn't... Agreed. There appear to be a number of Grey Host warlords in the camp, so discovering their plans should be possible. We need to be careful, though. I don't want us to wind up like the Herald, serving as... Messages have been coming and going since I arrived. I've heard the name Rada al-Saran, the Ashen Lord, spoken in hushed and revered tones. His name was on the communique you found, remember? We need to get down there and see what else we can learn. Hiding, building their forces, digging, undermining. That's the correct term, I think. Plus, they're collecting the Herald. The only thing I'm sure of is I have to try. If my father won't act, then it falls on me to get things done. Ok, d'accord. Bon. Donc ouais, le Seigneur Cendré, je pense que c'est un rouge-garde à la base, à mon avis. Donc comme je disais, c'est pas Arcon, hein. Il y en a qui... Les soupçons allaient bon train vers... Let's eavesdrop on those werewolves.
I left the orders in my tent, but the Ashen Lord was clear. We need more Netherroot. See to the undergrowth immediately. As you command, Pintok. The undergrowth? That sounds important. Des pièges, ça, ou... There, on the left. Let's listen in. Sur la grue, ok. Donc ça va, c'est des joueurs. Du coup, j'ai pas besoin de me mettre en mode immersion. Exarch Zingaris has fallen. I have never seen Rada El Saran, our Ashen Lord, so feel this sorrow, or such rage. Does the loss of the Exarch alter our plans? Not in the least. The strike on Solitude will occur as planned after Exarch Ulfra tests the improved ritual in the undergrowth. Ah oui, d'accord, ok, ça c'est ce qui remplace Svana, la gaspilleuse de solitude. Ok. Bon, ça me va. Si les autres ils font le ménage, moi ça m'arrange. That's what we were looking for. Let's talk over there. Orders from Rada Al Saran. His words sent a chill down my spine. Their plan for... Il se passe quoi? Mais non, mais ils vont me la faire bugger là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, bon. Le plan pour solitude est peut-être encore pire encore que nous. It might even be more dreadful than... You saw what happened at Kilgreath and Carthwatch. Whatever they have planned for Solitude, it sounds a whole lot worse. I wish we knew more about this Rada Al Saran. A family of monsters. Who could imagine vampires and werewolves working together? Let alone talking about one another like brothers. I'm glad I got to look around Blackreach, but I can't wait to see the sun and sky again. No matter how big...
Ah mais ils font chier. I'm glad I got... We came down here to find out what the Grey Host has planned. But Fen still needs information about how the medallions are created, and a sample of the... I'm glad I got to look around Blackreach, but I can't wait to see the sun and sky. We came down here to find out what the Grey Host has planned. But Fen still needs information about how the medallions are created, and a sample... Then we're done here. I hope we found enough to end the threat of the Grey Host. I'll meet you back at the Blue Palace. Good luck, my friend. Ok, bon. Comme d'hab, hein, le palais bleu. C'est le QG, le palais bleu. Bon. En vrai, c'est pas tout, mais il faut se casser. Le palais bleu. Putain. Ouais. Attends, il y a un oratoire normalement pas loin. Je vais plutôt y aller par l'oratoire. Bon là ça va faire trop long. Je vais mettre 100. Il y a un world boss pas loin. Je fasse gaffe à pas tomber nez à nez avec. Encore que remarque, si je meurs, c'est pas très grave. Il me ramènera direct à l'oratoire. Mais bon, ça fera perdre aussi en durabilité mes objets. Et ça, ce serait pas cool. Voilà. Donc, il est l'oratoire. Que je puisse aller au palais bleu. Bon, ça c'est un champi. Ah. Attends. Aïe. Ça c'est pour moi. Ah bah il est là. Voilà. Je sais pas où ça mène l'autre truc, je préfère prendre l'oratoire. Ah oui, carrément. Bon, alors, bah c'est par là, l'oratoire de solitude. L'oratoire de solitude. Solitude, solitude.
Il parle de... Ouais, il parle de sa famille. Ouais. Le seigneur vampire, là, machin, je sais plus comment il s'appelle, Raga, Rada, je sais pas quoi, là. Il parle de sa famille. Non, de toute façon, ça peut pas être la famille Volkiar. Le mec, je suis quasi sûr que c'est un... Au vu de son nom, ça doit être un rouge-garde, donc... C'est des Nordiques, les Volkiar. Si je ne m'abuse. Bon, alors... Are you an individual with a love of tinkering or a love of anything? This one did not expect to find nodes so unwilling to take coin for information. En fait, je me suis arrêté, j'ai cru que c'était un Khaji de vampire. Je vous en prie, j'étais comme vous avant. Je me suis dit, il y a peut-être des vampires dans la ville. So, do we have a way to defend against the Harrow Storms, or what? The elixir should do what we need, provided neither Fen nor I made any miscalculations. Golan, don't be so negative. The elixir will work. You'll see. Alors... Oh, good. You're back. Mjolnir and I have been discussing the various ways to turn what we've got into a protective elixir. I'm hesitant to get too excited, but I think we've figured out how to defend against the Harrowstorm. The Grey Host uses an unstable mix of alchemy and sorcery to create the Harrowstorms. An arcane ritual and the Netherroot brew focus the power of each Harrowstorm through the prepared witch pipes. We can use the refined brew as the basis of our elixir. Now that we understand how the Harrowstorms are created, we can use those same components to replicate the medallion's protective properties. We just need to... Svana's associate, Mog, will procure most of the supplies I need. But there's one final ingredient required. For various reasons, I can't simply walk into the Hall of the Dead and claim it myself. I need you to acquire Arkay's sacred oil. A holy ointment associated with a god that became popular due to imperial influence. It's used by the priests in the Hall of the Dead to provide protection against necromancy and beyond. You'll need my help. I'll meet you at the Hall of the Dead. Mog, put away the tankard and get the supplies Fen requires. Yes, your royal ladiness. But I'm keeping the tankard. Go ahead. Get what Fen needs from the Hall of the Dead. I'll make sure Mog follows through on procuring the rest of the supplies. He can be easily distracted in case you haven't noticed. Svana's giving orders. Thinks she's a proper princess now, she does. Well, I am an expert at procuring all sorts of procurements. I'll get what the Pale Elf needs. After I finish this drink. For medicinal purposes, you understand. Nécropole de celui.
months, more refugees arrive by the hour. Why does Skyrim hesitate? The High King issues orders, but all they do is lock away the afflicted. When will we strike back? The Harrowstorms continue to ravage our land, filling the city walls with people crying for protection. And what does the High King do? Next to nothing. We make small gestures, but still things worsen. So he has. But have soldiers been sent to Morthal? Has aid been dispatched to Carthal? No, not yet. Svargrim helps the people that flow into the city, while the rest of Western Skyrim suffers. We must find the perpetrators and attack. Exactement. I hope the words of the High Priest would offer some comfort, but no. The poor man seems more in need of solace than the faithful of solitude, and still the refugees pour in. My Jarl dead, our hold destroyed, and the High King does almost nothing. The princess. Can we really trust that troubled young woman? After everything you did in Carthwatch, I suppose I must. If you and Svanna truly have a way to help, please be quick about it. Ok. Alors, la nécropole. Elle était pas là, je crois. Princess Svanna, what can I do for you, Your Highness? Listen to my friend, High Priest. We need your help. I'm surprised to see the princess here. As you can see, the influx of refugees has made this place much more hectic than usual. Is there something I can do for Princess Svanna? Sacred oil? Strange. That's the second time today someone has come seeking Arcade's anointing balm. Sword Thane Athlet arrived with an edict from the king. Demanded our entire supply. How we're to consecrate the dead without it, I have no idea. The Sword Thane wouldn't say. He just mentioned that the High King needed it to defend Solitude. I'm sorry I can't comply with the princess's request. Things are hard enough that these refugees must take shelter here. The Sword Thane took the oil to Castle Dower. That's where all the supplies for a siege are gathered during periods of strife. I pray that High King Svargrim receives the patience and wisdom. Solitude's foundation began with the construction of Castle Dower. It's the oldest structure in the city, and the most defensible. I tried to move the refugees there for safekeeping. Le Tanépé, je crois qu'on l'a croisé et qu'elle était pas très commode au début. Je me rappelle plus bien. Je sais pas. Est-ce que c'est une traîtresse? Enfin, est-ce que c'est... Elle fait partie de... Est-ce qu'elle aurait justement volé l'huile pour... Our business is urgent. Ah non, c'est My un friend mec le next door. TNP. Je sais pas. Je croyais que c'était une nana, je sais pas. Voilà, attends. I don't have time for the princess's proclivities right now. The High King, we barely keep up with the multitude of tasks. So speak quickly and let me get back to it. My orders from the High King were clear. Stockpile the entire supply of sacred oil in the Temple of the Divines here within the confines of Castle Dower. What in short? Protection? Truly? The Herald already outnumber my soldiers and more arrive every day. Still, giving you the oil would violate the High King's edict. I suppose if I happened to look the other way for a moment, I wouldn't notice if a flask disappears. Ah. Ok, d'accord. A single flask? Then we'll have to make do. Let's get it back to... Bon, non plus... Non. Why has worked? I gave strict orders, yet my daughter freely enters the castle grounds. What do they want, Sword Thane? They, We came to offer our assistance, Father. Sword Thane, how can we help? Athlet has everything well in hand, child. Despite your intentions, you would only hinder our efforts. Go!
The sword thing doesn't need my daughter or her wastrel underfoot. Ou alors est-ce que le roi lui-même ne serait pas... Enfin le... Est-ce que Svargrim... Une tâche urgente vous attend. Oui, je sais. Je sais pas. C'est un peu optionnel de parler à Sven. Parlons-lui. My father's never been what I'd call a warm and caring parent. But this crisis has made him even more distant. Let's get this sacred oil to Fen. He's trying to protect me. It's what he does. And leave me out. Though I suppose that's mostly my own fault. I know Mother's death ways. It's not that unusual. Castle Dower is the most defensible part of the city. In the past, we'd gather the people inside the walls. Now my father is using the fortress to house the herald. Ouais, c'est bizarre. Parce que le roi Svargrim n'est pas de mèche. Au début, je pensais au Tanépé, mais bon, vu qu'il a accepté de regarder ailleurs, je pense pas du coup. Non, à mon avis, ouais, le haut roi, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Tanécune mortelle. Il y a des nouveaux titres, je me demande... On va voir. Alors... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis tout luisant comme ça? Ah, bon. Aller dans la chambre de Svanna. Il va souvent dans la chambre de Svanna. Ça finira partout cette histoire. As you say, Lyris. Ah, here they come now. You have the sacred oil? Add it to the cauldron. Yes, a perfect fusion. It's ready to be tested. Come, let's talk. With the addition of the sacred oil, the elixir is complete. Before we produce enough to distribute to the people of Western Skyrim, we need to test it. We can't wait for the next Herostorm to strike. But what you and Svanna learned in Blackreach might help. You heard that Exarch Ulfra was testing Her... During my explorations of Blackreach, I came across an ancient burial site. A place called the Midnight Barrow. This undergrove must be inside those ruins. Once there... From what I could tell, the Midnight Barrow sank into Blackreach in the distant past. Somewhere in its chambers, we'll find the Undergrove. The ruined barrow is... We're going to find an active Herostorm in the Undergrove. Or I'm going to attempt to replicate one in there. Then Lyris drinks the elixir, exposes herself to the dark magic, and we wait to see what happens. Very risky. But it's also our best chance to counter the Herostorms and fight back against the Greyhurst. Ok, d'accord. J'avais peur qu'il me demande à moi de boire cette merde. Non, non. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Blackreach again, and a flask of foul-smelling elixir waiting to be guzzled down. Joy. Blackreach. If I were a little younger, I'd love to go with you. Do a little exploring. Ah, well. I suppose I'll stay here in the palace. Work on how to create more of the elixir once we know it's safe. This has to work. The safety of my people depends on it. Besides, I don't want to see Lyris get hurt.
Au tertre de la minuit? Au tertre de minuit ou... C'est où? Qu'il est le tertre? Bon bah l'oratoire, hein. Quoi? L'autre il en a marre. Quoi? Qu'est-ce qui m'emmerde? Pourquoi je suis descendu de mon cheval? Il se passe quoi? La guilde a besoin de votre aide. Oui, je sais. La guilde attendra. Bon, bah, c'est pas grave. Putain. Bon. Wolf attacks? Ghosts? Breachman raids? I'm getting out of this town. Il est mortel, là. Wolves of ice and bone attacked Rune, my lady, and he saw ghosts. Ghosts? Nonsense. Come on. Some people make hunting. Putain, il y a toutes les merdes du monde, là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Juste aller au tertre de machin truc, moi j'ai pas envie de... Je suis pas venu là pour faire une chasse aux fantômes ou je sais pas quoi. On va se manier le cul. Allez, bouge, 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 bouge. Ah. Ah, c'est dans Griffe Noire. Je sais pas. Apparemment, je vais regarder. Je pensais que c'était dehors, moi. Bon.
Caverne de Grisland, si c'est pas... Oh putain le con. Le pire c'est que j'avais avancé doucement pour voir s'il n'y avait pas un escalier et non. J'ai mordu un tout petit peu la ligne. Bon moi je suis pas mort. Il est où le tertre de minuit? C'est un oratoire ça? Je préfère les prendre, on sait jamais. Oui, c'est un oratoire. Il y a deux types d'oratoires apparemment. Il y en a un en pierre et l'autre en... Non, ça c'est un champ petit. Wow. Des feux follets. Il y a une lusrène pas loin. Et si t'emmerdes pas la lusrène, apparemment les feux follets tout seuls ne t'emmerdent pas. C'est pas plus mal, on va éviter d'emmerder la lusrène du coup. Parce que là je me mets devant, non il m'attaque pas. Alors il est où le tertre machin là? Je suis à côté, attends je vais voir peut-être là. Peut-être monter un petit peu, je sais pas. Ah, ok. Please, don't make me do this. No! Oh, thank God you're not one of these tomb robbers. Or another ghost. I've had my fill of them. Mainly one ghost, honestly. A distant ancestor. Every time I try to sleep, he's in my dreams. I've barely had an hour's rest since I came to Dusktown. It's going to kill me if it doesn't drive me to put him to rest, I think. He's being tormented as much as he's tormenting me. I came to this terrible place to find his remains, but the tomb robbers have angered the dead, and I'm terrified to step... Damned ancestors, the traitor Jarl, Hagridden. He was buried alive in the Midnight Barrow long before I was born. Unfortunately, he has no tomb, and what's left... My family only speaks his name to curse it. I'm told he betrayed his hold, so he was cast into the Midnight Barrow with other exiles and traitors, far out of reach of Sovngarde. I call it the feeling. What I've seen in my dreams are a jumble of incoherent events and feelings. There's little that I remember that makes any sense. But when I wake, there's a pall that hangs over me. Like I've been wronged somehow. This place, I think. I've only seen glimpses of it in my dreams. It used to be a place where terrible criminals were exiled to be forgotten. Until it met the same fate.
Ghouls picking the bones of the dead. Necromancers and the like. They seem to be the ones who found this old lost barrow. Bon, allez, c'est parti. Le tertre de la minuit. Bon, je sais pas si ça s'appellera comme ça en VF. Je vais penser plutôt le tertre de minuit, mais je sais pas. Ou de la minuit, genre la moitié de la nuit, mais il y aura un tiret entre mi et nuit, donc je sais pas. Would Fen stay put until we clear a path for the undergrowth? Fine. Just don't take all day. This is it. Look lively and let's get on with it. Alors attends, parce que... Trouver un chemin vers le bas bosquet. I saw my ancestors' remains in my dreams, but I only know roughly where they are. Mais on a tous besoin de racines. Ugh, I hate being treated like I need protection. But Lyris is right. Fen and I will just get in the way if a battle breaks out. Clear us a path. Go on. You and Lyris deal with any hostiles and find the undergrowth. Then we can finally test them. We're going to find an active heresy. Very risky. But it's also our best. On a déjà eu cette conversation. Alors... Faut que je trouve la dépouille de l'autre, là. Oh. Ouais, je me disais bien. Alors... J'utilise surtout ma compétence de... Careful of the Draugr-kin. They'd sooner make a corpse of you than talk. Oh putain, merde, je l'ai pas vu. J'ai même pas vu ma vie baisser, c'est un truc de ouf.
J'étais à fond dans mon truc, j'ai pas vu ma vie baisser. Putain. Attends, je vais essayer de pas me refaire avoir. Ouais, il y a des mains squelettiques qui sortent. None of the souls in this horrid pit receive the proper burial. Neither will we if we aren't careful. Comme d'avant, troisième personne là, comme ça. Ah! Putain, c'est pas passé long, hein. Alors, attends. Je vais essayer de faire... Alors bien entendu, si je fais cette quête principale, c'est parce que c'est en passant, quoi. Hein. Comme celle avec les chorus, là, au début. That's the wrong way. You have something else more important to do, fine. I'll just wait here. Ah ouais. Qui c'est qui tire, bordel? That's the wrong way. You have something else more important to do, fine. I'll just wait here. Attends, c'est quoi ce délire là? Je peux pas les toucher? Mais je peux pas la toucher? C'est quoi ce bordel? Oh vas-y, c'est quoi ces bugs de merde? C'est pas une blague, je peux pas la toucher. Normalement, quand t'es face à un ennemi et une aura rouge, tu peux le frapper et tout. Là, Là, c'est comme si je l'attaquais, genre si je l'attaquais elle. Là, je peux y aller pendant 10 000 ans. C'est même pas que j'existe. Et là, c'était pareil. C'est un bug ou quoi? C'est quoi ce bug? Et maintenant, l'autre, elle ressemble à l'Iris. C'est quoi ça? Wow, je comprends rien à ce qui se passe. On commence un peu à attaquer à distance parce que... Et du coup, les chiens ils en repop.
attends, parce que là, j'ai rien compris, quoi. Je me suis retrouvé face à un ennemi, je pouvais pas... C'est comme si je me retrouvais face à un PNJ intuable, quoi. C'est un bug, c'est pas That's possible. the wrong way. If you have something else more important to do, fine. I'll just wait here. Putain, ça recommence. On est d'accord que là... Là, voilà, regardez. Là, je tape, il se passe rien. C'est pas possible, c'est un bug du jeu. Ils peuvent pas avoir prévu ça comme ça. Les chiens, je peux les toucher. Là, l'autre est bien sur moi. Il se casse. Ouais, ah, ça doit être un bug du jeu. Faut pas qu'il me fasse ça avec les boss parce que sinon je pourrais jamais finir. Alors, je sais que le doublage était pas prêt, mais je pensais pas que... Je sais pas. C'est une première, ça. Ah oui, épée d'ensorcelé. Bon, alors déjà on en a une. Voilà. Thought no one would find out? That none of us would survive? One is enough to expose your treason. I gave no such order! I have your betrayal, penned in your hand and stained in our blood. So that was his crime? Sending his soldiers into a trap? Bon, je vais d'abord finir cette quête-là, donc la quête secondaire, et après je viendrai faire leur truc. Il y a des feux follets. Oh, il y a une lucerne. Alors j'essaie de la contourner. Parce que je vais prendre quand même le... Ouais. Putain, le temps que je la contourne, elle a bougé. Tu veux pas aller voir là-bas si j'y suis, s'il te plaît? Non, non, tu l'as pas vu. Bon. On va devoir se taper la lucerne. Alors le truc que je trouve quand même bizarre dans les Thésos, c'est que les lucrènes ne sont pas du tout comme dans Skyrim. Normalement, dans Skyrim, la lucrène, elle a l'apparence d'une jolie jeune femme. Là, ça... Je l'ai eu. Et là, comme on le voit, c'est pas du tout le cas. Là, c'est... Le Seigneur des Tombes jusqu'au rang 30, ce serait cool. Après, la faux reste quand même efficace.
An axe is kinder than this torture pit. I'm glad this place was forgotten. Non mais c'est une blague. This place makes Blackbeach seem comforting. Ok, il se barre. Le drogueur qui est là, je peux vraiment pas le toucher. Il est inconstant. C'est de l'air, enfin. Please don't leave my body down here. Jarl Hagridden has a matter of urgency for you to attend to. What does he know to send us this far into the Reach? You have your orders, Thane. I trust you know enough to carry them out. Who was she to be bossing a Thane around? Bon, allez. Je vais peut-être regretter d'avoir fait ça. Bon, en gros, je crois que si je commence à comprendre bien ce qui se passe, le Tan il s'est fait trahir par sa femme, quoi. Gaine de vigueur éternelle. Après, alors attends. Bon, balance, hein.